மகாபெரிவாச்சரணம், சிவா பெரிவாச்சரணம், ட்ரிப்ளிகேன் பெரிவாச்சரணம். நிறையா டாபிக்ஸ் ஏணிப்படிகளில் மாந்தர்கள்லேருந்து எடுத்து பேசணுன்ட்டு ஆசை. லிஸ்ட்டு நிறையா இருக்குது. நான்லாம் சிவா பெரிவாளோட புக்கை பற்றி பேசுவேன்னு நான் எதிரே பார்க்கல. பட் நான் வந்து சிம்பிளஸ்ட் டேர்மில் பேசி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலான்னு தான் பண்ணுறேன். I'm in no way an expert. I'm also a very, very simple human being with all, qualities of a human being. I'm also not very intelligent. I'm very, very average. பெரியவாளோட புக்கு ரொம்ப நாளாக படித்து சில விஷயங்கள்லாம் எனக்கு புரியறது. அதுவும் அம்மா அப்பா அக்காலாம் சொல்லி எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரியறது. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் எனக்கு பெரியவாளும் டைரெக்டாக எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறான்னு எனக்கு தோணும். அதை வச்சு தான் நான் பேசுகிறேன். ஜஸ்ட் டு இன்ஸ்பயர் பீப்புள் டு ரீட் டைரெக்ட்லி. தட்ஸ் த மெயின் கோல். என்ன தெர் இஸ் நத்திங் எல்ஸ். அண்ட் ஐ எம் வெரி ஆவரேஜ். நான் வந்து எப்போதும் பெரியவாளோட புக்கை படிக்கிறச்சே எனக்கு தோன்றுறது வந்து நம்ம வந்து ஒழுங்காக இருக்கணும். ஏன்னா அதுதான் பெரியவா வேர்ட்ஸாலேயும் எல்லார்ட்டையும் நிறைய பேர்ட்டையும் சொல்லியிருக்கா. புக்கில் வந்து நிறையா அதை வந்து டைரெக்டாகவும் இன்டைரக்டாகவும் சொல்லியிருக்கா. நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, நிறையா கதைகள் சொல்வா. அப்புறம் அந்த 1 to 11 பதங்களில் நிறையா பதங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை சொல்லி அதை வந்து கதையாக சொல்லி ஏன் வந்து ஒருத்தர் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கில் இருக்கார், ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கா. ஸோ நீங்கள் பார்த்தேன்னு வச்சாக்கா 1, 2, 3, 1 ரொம்ப பேடாக இருக்கும், பாபி. 2 வந்து பாமரன். நம்ம வந்து இன்பிட்வீன் பாபி அண்ட் பாமரன். பெரிவா எழுதியிருக்கிற நிறையா பாபி பதங்கள் வெரி வெரி அப்ளிகபிள் டு மீ அஸ் வெல். ஸோ அதனால் ஐ எம் ஸ்டில் இன் பாபி லெவல் தான். ஆனால் பெரியவா எழுதியிருக்கா பாபி லெவலில் இருந்து தப்பு பண்ணிட்டோன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா அதுக்காக நீங்கள் வந்து மெனக்கெட்டு அதோட மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணி ஒருத்தருக்கு மனசால் தீங்கிழிச்சாலே அது பாவம். ஸோ யூ பிலாங் டு பாபி லெவல். அந்த பர்சன்ட்டை போய் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டு அதுக்கு வேணுங்கிற என்னது ஃபீஸ் பெனல்ட்டி பே பண்ணிவிட்டு அப்புறம்தான் கொஞ்சமாவது நீங்கள் பாமரர் லெவலுக்கு அட்டெம்ப்ட் பண்ணலான்னு எழுதியிருக்கா. ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல் புக் பெரிவாள்து. பிகாஸ் தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். நம்ம ரொம்ப லீனியன்ட் ஆகிட்டோம். பட் அப்படி பெரியவா எழுதியிருக்கா. அப்போது வந்து இந்த புக்கில் இருக்கிற கதைகள் எது மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கதைகள்னால் நல்ல லெவலில் இருக்கிறவாளோட கதைகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே நல்ல கதைகள் பிடிக்கிறதுனா நல்ல கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பிடிக்கிறது. அந்த நல்ல கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்ம என்ஜாய் பண்ணோன்னா நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த பாபி லெவல்லேருந்து பாமரனுக்காக நம்ம வரணும்னு தோணும் எனக்கு எப்போதும். பெரியவாளை பற்றி ஒரு விஷயம் எல்லாரும் சொல்கிறாளா எனக்கு தெரியல. இந்த புக்கில் வந்து நம்ம நர்மதா ராமலிங்கம் சார் எழுதியிருப்பார். பெரியவாளை எப்படி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கறச்சே எப்படி இருந்ததுன்னெலாம் எழுதியிருப்பார். அதான் பதிப்புரை இன்ட்ரடக்ஷனில் அதுதான் இருக்கும். அதில் வந்து எழுதியிருப்பா பெரியவாளுக்கு 10 விரல்லையும் சக்கரம் உண்டு அப்படின்ட்டு. சிவா பெரியவாளுக்கு 10 ஃபிங்கர்ஸ்லேயும் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் உள்ள ரேகைகள் இருக்குது. அது எப்படி உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு கேட்கறச்சே சக்கரவர்த்திக்கு தான் இருக்குமா. அந்த மாதிரி 10 ஃபிங்கர் டிப்ஸ்லேயும் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் பிரிண்ட்டு. அப்போது வந்து பெரியவா சொன்னாலாம் இல்லை ஏகாகிரத சித்தர்களுக்கும் உண்டு அப்படின்னு. ஸோ பெரியவா பிறப்புலேயே நல்ல ஸ்திதியில் பிறந்திருக்கா. ப்ளஸ் வந்து ஹீ இஸ் டிசைடட் டு ஷோ சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல் with high ideals for us to look up to. ஸோ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற பெரியவா வந்து அவ்வளோ பெரிய ஸ்திதியில் இருந்து இந்த புக்கை நமக்கு எழுதியிருக்கா. நான் இதுலேருந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இதுதான், த எக்ஸ்பெக்டேஷன் தட் த whole world should hold good people, good character உள்ள people. ஸோ நீங்கள் வந்து பேஜ் நம்பர் 4 எடுத்துட்டேன்னா இந்த லாஸ்ட் லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன எழுதியிருப்பான்னா, உலகம் நல்லவர்களை தாங்கி வர வேண்டும் என்பதே எனது அவாவாகும். இத்துடன் இதை முடித்து கொள்கிறேன்.
இந்த புஸ்தகம் வெளிவரதற்கு காரணமாக அமைந்த அனைவருக்கும் எனது மனப்பூர்வமான ஆசைகள்னு பெரியவா எழுதிப்பா. ஸோ இந்த புக்கில் தான் லிவ் பண்ண லைஃப்பில் தன்னோட சுற்றி இருக்கிறவாள்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் ப்ளீஸ் பி குட், ஏன்னா அதுதான் மெயின், அதுதான் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் எவ்ரி திங். அதே மாதிரி பேஜ் 531 இந்த மாதிரி ரெஃபரன்சஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரீட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ரெஃபரன்சஸ் ஹியர் அண்ட் தேர். ஆக்சுவலி ஒரு பேஜ் தான் எடுத்துக்கேன், ஏன்னா நிறைய இருந்தது, ரொம்ப பெருசாகிடும் வீடியோ. லைக் ஐ செட், திஸ் இஸ் மோர் டு இன்ஸ்பயர் யூ டு ரீட் த புக். என்ன எழுதியிருப்பான்னாக்க மெயினாக வந்து பீப்புள் வந்து காட் வந்து உடனே வந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாக்க அதுக்கு வந்து உடனே தண்டிச்சா பீப்புள் வந்து தண்டனைக்கு பயந்து தப்பு பண்ண மாட்டா. ஆனால் அப்படி இருக்க வேண்டாம், இயல்பிலேயே நல்லவாளாக இருக்கணும். அதனால தான் அடுத்த ஜென்மான்ட்டு அதில் வந்து த டிக்ரேடேஷன் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல், ஹெல்த்து எல்லாம் அடுத்த ஜென்மத்தில் கொடுக்குறான்ட்டு பெரியவா எழுதியிருப்பா. அப்போ என்ன, நம்ம வந்து அந்த அடுத்த ஜென்மத்தில் நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாது, இந்த ஜென்மத்தில் பிறந்த கஷ்டமே நம்மளால் அண்டர்கோ பண்ண முடியலன்ட்டு நம்மளே திருத்திக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த புக்கும் சரி பெரியவாளும் சரி நம்ம இப்போ அண்டர்க்ரோ பண்ணுறதையும் பார்த்தாக்க நம்ம நிஜமாகவே தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு தப்புனா எதுனாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து பெரியவா நிறையா வந்து இந்த பாபி லெவல்லாம் எழுதி இது பண்ணா தப்பு அது பண்ணா பாபின்லாம் எழுதிப்பா. அதெல்லாம் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுட்டு ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப்பில் எப்போதுமே வந்து சாய்ஸ் வரும், இப்படி பண்ணணுமா அப்படி பண்ணணுமான்ட்டு. அப்போ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் டு டூயிங் த ரைட் திங் அண்ட் அவாய்ட் த பேட் திங்ஸ். ஸோ அவாய்ட் பண்ண நமக்கு குட் திங்ஸ் தான் வரும். ஸோ அதுதான் பெரியவாளோட மெயின். இது ஃபுல் புக்கில் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் எழுதியிருப்பா. நான் வந்து உங்களுக்கு சிலது படிக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்க. பேஜ் 531 ஏதோ பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உத்தியோகத்தில் அமர்ந்து சம்பாதிக்க வேண்டியதின் பொருட்டு நமது குழந்தைகளை இன்றிலிருந்தே பள்ளிக்கு அனுப்பி வைப்பதை போலவும் பல ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அடைய போகும் பலனை உத்தேசித்து விருட்சங்களின் விதைகளை இன்று நட்டு வருவதை போலவும் வருங்கால பிறவிகளில் துயரங்கள் அற்ற நல்வாழ்வை ஏற்பதற்கு இப்பிறவிலேயே பாவங்களுக்கு பயந்து வாழ்க்கையை ஏற்க வேண்டும். சென்ற பிறவியில் அதிபாதக செயல்களை புரிந்து வந்த ஒருவன் இப்பிறவியில் கன்றாவியுடன் தவித்து வரும்போது அவனை என்னார் என்று கண்டுபிடித்துவிடும் சக்தியை பகவான் நமக்கு அளித்தால் நாம் அவனிடம் இரக்கம் காட்ட மாட்டோம் என்பதுடன் நாமும் பிழைகளை இழைப்பதில் உஷாராகவும் கொண்டு விடுவோம். பகவானோ பாவங்களை புரிபவர்களுக்கு அதே கணத்தில் குலை நடுங்கும்படியான தண்டனைகளை விதிக்காமல் மறுபிறவியில் விடுவித்து வருகிறார். அப்படி விதித்திருந்தால் எவனும் ஒரு தவறை இழைப்பதற்கு கூட பயப்படுவான். ஆனால் மக்கள் தண்டனைகளுக்கு பயந்து குற்றங்களை கைவிடுவதை தெய்வங்கள் விரும்பவில்லை. மக்கள் இயல்பிலேயே குற்றங்களை தவிர்த்து வரவேண்டும் என்பதே தெய்வங்களின் விருப்பமாகும். தெய்வங்களின் பிரதிநிதிகளாக விளங்கி வந்த அரசர்கள் பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் வரையில் தெய்வங்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி வந்தார்கள். இந்த இடத்தில் மற்றொரு விஷயத்தையும் கூறிவிடுகிறேன். ஓர் பரம உத்தமனுக்கு சிறந்த விவேகி சாது ஒருவன் தீங்கு இழைப்பானே ஆனால் அவனுக்கு அதே பிறவியில் பகவான் தண்டனை அளிக்கிறார். So I'm going to add a little bit of English now to help non-Tamil speakers understand what I've spoken so far. The author, the publisher of this book has written few important details about Sri Siva Periyava. One of the main things, I don't know if many people are speaking about it, but
he has mentioned that Siva Periyava has uh, concentric fingerprints in all his 10 fingers. And he actually asked Siva Periyava, this is usually for Chakravarti. How come you have it, right? And Siva Periyava has said that no, even Siddhargal, people who are of higher levels also have it. So it always makes me wonder that it when Periva was born, he was already born at a very high level, and he chose to become a saintly person rather than somebody who has power and fame. So that's one aspect. And in the end of author's monologue, Periva, on his own, in his own words, has written that it is my desire that the world should have good people with good character, with high virtues, right? So that's what he wishes, and he has given his unlimited blessings to people who have helped put this book together. I cannot tell in words how grateful and thankful we are to the people who worked with Siva Periva to collect this 630 pages of amazing, collection of virtues and stories, and the order in which it has been placed. It just is amazing, and I pray to Periva that he blesses the people who has worked tirelessly to get it. All these things were done with Periva's blessings, so there's no doubt all their work would have been done by Periva. It was the manual work to give them blessings, so that I have no doubt. Regardless, we are all human, and we want to thank people who were involved, including Narmada Padipagam, who actually have published this book for the past 30 plus years, right? So that's the introduction piece. And throughout the book, Periva has written so many stories, and the stories of personas with higher human gradation levels are the most interesting. And we have to think about why that's the case, and that's because we want people with good characters to be our examples, and if we want that, then we should become that. So we should always know what is considered a wrong character, and how should we identify that wrong character or characteristics within us, and how do we act on a certain circumstance. If we don't know what is a wrong, what constitutes a pabi's character, a sinner's character, then we won't know to correct. But this book has so many such sayings from Periva on who and what character is under the pabi. We should at least try to go to the Pamaran level, where the Pamaran is scared, right? So he tries to avoid being the pabi. At least that we have to do. No, in the book itself, there are so many places where Siva Periva has given clear warning as to why we should be good people. And in page 530-31, he talks about how we spend money and send children to schools expecting that they're going to study very well, and we plant a tree expecting the tree is going to give us something as it grows. Similarly, we should be careful that when we live this life, we should make sure we avoid future distress, and we have to be scared of what is a sin and be very careful to not commit it. There will always be crossroads where we make change choices, and we have to make sure that we choose the right choice. And there is also mention about how if we knew, if somebody who's suffering now, if we know that they are suffering because of the past actions they did, if we had that capacity, we won't even give that person any respect. But that's not going to happen, because gods want us to be naturally good. Gods also won't punish
immediately people who make mistakes today or sins today, they will give you all of this as punishment in the next birth. Now if they happen to punish in this birth itself, then people around will get scared and say, oh my god, I'm very scared of getting punished, so I'm not going to make a mistake. That's not what the gods want. They want us to be naturally good people. The bad or sinful thoughts shouldn't even come, sinful actions shouldn't even be part of our life. But there are certain of the human levels where if somebody commits a crime against, right, they do plot and do something, Siranda Vivegi and Sadhu, then these people, whoever try to trouble the Siranda Vivegi and Sadhu, gods immediately punish those people who try to trouble. And then that's the only time they come down to make sure they protect the Siranda Vivegi and Sadhu, which means gods are always watching out for people with higher ideals. Now I get very scared, right? I have asked my parents, what happens now that I know I'm Pabi and Pamaran level, what do we do, right? So what my mother always says is, in our case, once we catch Siva Periyava, Maha Periyava, Triplicane Periyava's feet, they will make sure they protect us and remove us from bad. In the other case, they make sure that the people who try to punish or trouble are all removed or punished, right? But whereas in our case, what Periva does is he creates a safety bag and pushes us away from bad influence and bad situations. So there are ways for people like us, if we catch the Padara Vindangal, the lotus feet of Mahaperiva, Shiva Periva and Triplicane Periva, and our protections will arrive. So this is my understanding. There is a lot in this book, and I've written a ton of topics that I want to talk about. I want to talk about the Turavi Jnani. I want to talk about dream and how dreams make such a huge difference in our lives even today, and what I have experienced in dreams with Shiva Periva, why it mattered, etc. And then I want to talk about how Periva has written about his state, right, in different topics, but we can relate that, oh, this was what Periva was. That was like in terms of his food consumption, water, clothing, and also his disinterest in crowd. Why that's the case, right? So there are so many places where Periva has written about it, and we can write pages on it. Then he also talks about money and power. What happens when money comes and what happens to power? So in all, the book is such a blessing for many of us who like to read, ponder, and then maybe make some corrective measures. I don't think we can all do 100%, but at least being aware is the first start. So like I told in my previous recording, many of us share our experiences. Many of us have told what we experienced, but that is just a start. Do know Siva Periva through his book, right? Because that nobody can change. The book was written by him. The book was edited when he was physically around. So I don't think it's anybody else's words but him. But if you look at the experiences, you look at other videos that are floating around, it's that person's view, that person's immediate need for ensuring whatever good they are doing, they want people to come to. But I would say, read the book, know Periva, and definitely he is going to be with us. So that's my video for today. This is my attempt to do English, Tamil, and then follow it with English. I hope this reaches people. I really want to know if this is useful for especially the non Tamil speaking viewers.
I will try to put videos like this, but like I said, I am just like a very average person living a very average lifestyle with a lot of work. But if this is of any interest, please give me thumbs up, or write a comment, or write to Shivan and Co 1904 at gmail.com, so I know that this is useful. Otherwise, like I said, Tamil is my strongest language to speak, because this book is in Tamil and it's easy for me to read and explain in Tamil the few things that I want to say. So with that, I'm going to end today's video. எல்லாருக்கும் இத்தனை நேரம் நான் இங்கிலீஷ்லேயும் பேசுகிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சு, இல்லைனா கமெண்ட்ஸில் இங்கிலீஷ் சப்டைட்டில் போடுங்கோ அப்படின்லாம் கேட்குறா. என்னால் முடிஞ்சதை நான் இங்கிலீஷில் சொல்வேன். தமிழ் தான் இந்த புக்கு தமிழில் சொல்கிறது தான் ஈஸி. பட் இங்கிலீஷ் மட்டும் தெரிஞ்சவா, அதாவது தமிழ் தெரியாதவாளுக்கு இங்கிலீஷ் தான் காமன் லாங்குவேஜ் ஆயிடுத்து. அண்ட் பெரியவா புக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட். அதனால நான் ட்ரை பண்ணுறேன். நீங்களும் பொறுமையாக கேளுங்கோ. தேங்க்யூ வெரி மச். மகா பெரிவா சரணம், சிவா பெரிவா சரணம், ட்ரிப்ளிகேன் பெரிவா சரணம். ஹர ஹர சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கர்.